Começou a pipocar em todo lugar preview de Final Fantasy XVI. Nós não fomos convidados para esse, então a gente não jogou Final Fantasy XVI ainda. Porém, como a gente vem fazendo nos últimos meses, vamos reagir ao preview da IGN, Alepitecus, que inclusive faz um trabalho incrível. Exatamente, cara. Tô louco pra ver esse vídeo, mas antes, você está no Combo Infinito. Então, novamente, nós vamos reagir ao vídeo do canal da IGN, o canal americano da IGN aqui, ó, que coloca Final Fantasy XVI. Eles jogaram as primeiras 4 horas, né? Então, vamos ver o que eles acharam aqui e vai ter muita coisa nova aqui, pelo visto, vai. Bora lá? Vai. 3, 2, 1, vai! Nossa! Que isso, Shiba, cara? Regaça? Nossa! Final Fantasy XVI opens with a bang. Two swirling icons, the colossal beasts that series fans will know better as summons, pepper each other with fireballs and lash out with their hefty tails as they descend deep under the earth in a scene reminiscent of Gandalf's plunging tussle with the Balrog. It's a level of spectacle rarely witnessed in a video game, and an early indicator of the huge-scale story awaiting those venturing into Square Enix's latest. Having played the following 4 or so hours, it's a promise largely lived up to, with razor-sharp combat and thrilling boss battles consistently exciting. But beyond the blade, it also engages through its thoroughly fantasy-rooted tale, establishing the world of Phalisthea, its factions, and individual personalities to good effect. It makes for an electrifying opening which, despite being a little cutscene heavy at times, made me wish I didn't have to stop playing. Ah, eu vi uma galera reclamando que tinha muito cutscene, mas pô, Final Fantasy sempre foi isso, né? The opening section that I played is described by Square Enix as a special version made for media to experience, and contents may differ from the final version. But regardless of if the events presented are identical to the final game or not, don't worry, I won't be spoiling any story details for Final Fantasy XVI, just discussing some of the themes at play and the stage they set. Phalisthea is a world that returns Final Fantasy to its more classic fantasy roots, albeit with heightened cinematic aspirations. It's not afraid to throw spectacle after spectacle your way right from the off, with the early arrival of the ice icon Shiva onto a dusty battlefield truly stunning in its execution as she glistens in all her glory. She provides a stark contrast to her opponent, the stony, monolithic titan who towers over the skirmish between 2 rival factions below. There's a sheer enormity to the size of these icons that even the likes of old school God of War or Shadow of the Colossus would be jealous of. They may be well-worn reference points for anything vaguely medieval fantasy, but it's hard to ignore the Lord of the Rings and Game of Thrones influences here. The story is rooted in the struggle over the 5 mother crystals that tower over Phalisthea, which are the source of the magic that powers this world. Naturally, the continent's 6 nations are going to want to fight for control of these, and so a constant state of conflict rages on. One of those nations is the Grand Duchy of Rosaria, and you play as Clive Rosfield, son of the ruling Archduke. Over the course of the opening few hours, you're transported through different periods of his life as the personal catalyst for his story is revealed. It's not a revolutionary setup for a story in this genre, but one introduced with a fair amount of elegance in an early cadence that maintains a good balance between action and dialogue. This pace and a general sense of excitement are infinitely aided by the superb score that soundtracks the events too. It's worth saying at this point that Final Fantasy XVI's opening hours are very story heavy, and while it does a great job at introducing Clive's family ties and those who aim to unbind them, it did leave me wishing I was playing a more active estabelecer logo, né, o background da história. Not least because when you do get let off the leash, its combat never fails to impress. That heightened sense of cinema translates equally well to the battlefield, with each encounter feeling like a real event. In my relatively short amount of playtime, I fought no fewer than 8 bosses, each delivering spectacle on both a macro and micro level, ranging from massive monster clashes to time-bending perfect parry affairs against agile enemies. The first extensive stretch of gameplay sees you playing as teenage Clive, as you venture through a swampy marshland littered with the most goblin-looking goblins you've ever seen. It culminates in a very fun fight against this world's version of the classic Final Fantasy enemy Morbol, a slimy, tendrilled set of teeth with a serious case of bad breath. Será que mudou o nome? Era Malboro, né? É, eu me lembro também.
Eu me lembro também da It's Final Marlboro. Fantasy XVI's Será que é first causa real da marca? display of its fantastic Não. combat in full Cigarro? flow, with its signature cinematic strikes and evades now fully introduced to your arsenal. It's a set of tools that is steadily added to as you progress, with different magic abilities welcomed into the fold. And Nossa, while velho, I o had combate parece plenty tão of toys to viciante. play with, I still feel like I barely scratched the surface of what these combat systems have to offer. That's especially true when it comes to its showpiece kaiju-like icon battles, which flip the script when it comes to gameplay, each promising a delve into Nossa, a new velho, isso tá genre. muito, The aforementioned muito opening exchange diferenciado, between two fiery O icons, jogo da which Platinum played Games more corre like o a risco de flying nem rail chegar perto shooter than disso, an hein? RPG, conjures up welcome Qual? memories of the Platinum finale Games. to Nier Automata, in its desire to Eles vão frequently fazer switch de up kaiju gameplay assim, styles de... while never pausing Ah, for o breath. Tokusatsu As large scale as Project Final G. Fantasy XVI can be at times, I was slightly é, surprised by outra how parada. contained Nossa, some que of da hora its esse levels cenário, can velho. be. Early on at least, they were all relatively narrow locations that funnel you from arena to arena, with occasional forays off the beaten path that rewarded me with useful Ali abre o baú items. A great chutando. example of this is the Opa lá. Greatwood area, which acted as the final destination of my achei que ele ia hands-on. mudar A de área. verdant green forest, it largely consisted of leafy corridors connecting fights with feisty flora and fauna to bosses of varying sizes. The most notable of these being the scaly giant Fafnir, which looked like something on an exchange trip from Skull Island. That's all Nossa, sharp. que legal, mano. You'd better hope so. I did spend a small amount of time in a inimigo much não é Marlboro wider porque o open Cid space fumou from todos, later né? in the game, containing side Vixe. quests and challenging foes to Sim, take mas down. essa But this foi by no boa, means felt like Essa the foi boa, open foi boa. world Final Fantasy good, that foi good. fans have become accustomed to of A late in voz Final dele. Fantasy XV. This isn't necessarily a bad thing. Not every game needs to be a sprawling world to get lost in, and in some ways, it was a Cara, olha esse refreshing inimigo throwback to top, the more velho. linear Final Fantasy of old. Even if it did feel a little restricted O gráfico to a parece estar melhor repetitive também das rhythm últimas of apresentações. cutscene, battle, with exploration coming at a premium. Igual. There's nothing old school about the combat though, which feels Normal. sharply cutting edge in its fluidity. The fast-paced action really is excellent. So good in fact tô that I com a found myself sensação de que often esse thinking, jogo, just let me do it ele more. tem como As I maior said, mérito o cutscenes combate. make up a lot of Final Fantasy XV's early runtime. And while story has always been a big part of the series, I think Cara, it may be the pode- sheer o speed of combate its no action geral, that né, leads to the contando com dos transition icons, between porque aquilo combat pra mim and é the slower bagulho dialogue-heavy scenes, diferente. delivering more Ele acabou de whiplash falar que o this time combate é around. cutting The edge, scenes né? Tipo aquele themselves are tipo de all coisa que leva pra well-acted and frente a indústria, admirably sabe? succinct in their exposition. It's just more of a testament to the sheer thrill of its combat than anything that I couldn't wait for them to move along at an even swifter pace. You are a true shield of the flame and let no one tell Caramba, eles you, melhoraram bastante o gráfico, mano. Até a feição. including me. For those that really Acho que want to teve, take tipo, their time and momento delve assim, ó, deeper into the history of Valisthea, criticaram, precisamos however, melhorar. there's the handy active time law system. É, mas This às essentially vezes que acts eles in a similar apresentaram não era fashion build to Prime atual, né? Video's X-ray Isso feature, também, allowing you to hit a mas eu button and acredito que pause the scene feedbacks at any moment mudam to learn projetos. more about the characters speaking or the terminology they're using. It's a smart way to provide extra context Active for those time who want lore. it without overloading on exposition for those who just tá. want to zip along to the next fight. Separa a That's ação not to pra say ver o that que tá Final rolando, Fantasy sabe? XVI doesn't Que é cada entertain dos in its slower personagens. moments. And indeed, some of them are effective in building Clive out as a protagonist to care about. He's an Cara, ele é muito emotionally louco. complicated character plagued Foi with a atacado por tragic lobo backstory igual- that adds a welcome amount of igual depth. esse daí. A section where you're set Domingo. loose to roam around his family Você? home of Rosalith É. Castle serves as a Descendo great way a of introducing rua us da to Cacá. Clive and his place in this world, as he Se você tá vivo, interacts não foi with nada soldiers demais. in training, magical É, gardeners, não and a teve coragem, bounty né, of de regional seguir em British frente. accents. Mas From tá what I've certo. seen so far, Deixa eu the arrumar future aí. looks very bright for Final Ó, Fantasy eles lançam 16. cristais With its no opening Wade- few no hours Wacom. of hulking icon showdowns, Tem algo aí. superb melee combat, and story É, that tem uma delivers batalha on de both a cristais. A gente já personal falou and sobre um global pouquinho da level there lore. anything to Você go não tá by, lembrado, then mas a a gente very Não, eu similar lembro da line batalha is de on the cristais, horizon. mas I'm hopeful os that the cristais ever so parecem stuttering ser pace danosos finds itself out aos over the hours to icons. come, with its ferociously fun Eu preciso gameplay ver os taking vídeos do Kaká. precedence O as Kaká tá Clive's fazendo uma journey baita... broadens. Depois eu falo disso I went aí. into my time with Final Caramba, Fantasy mano. XVI incredibly excited about what I'd seen in its many Nossa, trailers and muito louco. showcases, and left very happy that very little of Muito that louco, anticipation had diminished by the time I'd Os inimigos são finished. fortes em vida. For more from É Final isso aí, Fantasy o- XVI, check out the latest trailer, and for É isso aí, o conteúdo da IGN, do do Final Fantasy XVI. Cara, uma coisa que chamou muita atenção. A gente viu na história que a pessoa que carrega o Akon da Shiva é aquela amiga de infância dele. Aí ela tá atacando uma nação.
Que negócio doido, velho. Me deixou com muitas dúvidas na cabeça agora do motivo ou se é ela. Eles estão em guerra, né, cara? Não sei exatamente que momento isso vai acontecer, por que isso vai acontecer. Mas fatalmente, você vê uma Fênix lutando contra um Ifrit. Sim. Tá ligado? É que pode ser que tenha outros, né? Não sabemos. Sim. Muito curioso pra ver mais dessa história, mas, pô, um preview que deve ser a vibe dos outros também, né? Dos demais previews, no sentido de combate da hora, muito foco em história e muita coisa pra se descobrir, né? Nesse mundo desse jogo aí. Mas o que você falou é real, cara. O combate é uma coisa que a gente já vem falando também há muito tempo, né? O combate desse jogo tem um mano lá do Devil May Cry que eu esqueci o nome dele, cara. Eu sempre esqueço o nome dele. E o cara realmente fez o trabalho bem feito. Fez jus porque ele foi contratado, né? Sim, o cara simplesmente deve estar fazendo coisa que não poderia ser possível na franquia Devil May Cry com o Final Fantasy, por conta da quantidade de magias, de coisas que tem no jogo, né? Sim, é isso aí. Eu não me lembro o nome dele também, cara, mas daqui a pouco a gente vai achar, a gente vai trazer pra vocês, acho que é o Ryota Suzuki, não é? Eu acho que é. Acho que é o Ryota Suzuki, que é o diretor de combate, é o diretor de combate, é o Ryota Suzuki. Eu peguei aqui na PC Gamer. Ryota Suzuki que tá fazendo aí toda a parte de combate. Então, ó, Final Fantasy XVI, um dos grandes jogos do ano de 2023, né? É um jogo que com certeza é cotado ao GOT pelo tamanho do projeto, pela franquia Final Fantasy do jeito que ela é, né? Tá certo que tivemos alguns escorregões, mas no próprio Final Fantasy XV já há um resgate ali, é um jogo muito bom. Por mais que existam pessoas que não gostam, né? Não é a maioria, Final Fantasy XV é um baita jogo. Mas o 16 ainda busca resolver até problemas que o 15 gerou. E o 16 parece estar indo pra um caminho muito bom, cara, que é de adaptar pros dias de hoje uma franquia que é tão icônica e tão memorável que é o Final Fantasy com o Final Fantasy XVI. E a gente deve trazer mais coisas de Final Fantasy pra vocês conforme os dias forem passando aí no nosso trabalho de preview do jogo também, beleza? É isso aí. Até a próxima. Valeu. Valeu, não se esquece de se inscrever no canal aí também, de dar uma olhada nos links dos nossos parceiros. Um abraço, valeu.